Président, chers collègues, Madame la ministre, bien heureux d'être avec vous en ce beau jour de juillet. Monsieur le Président, dans ses propos d'introduction, le ministre est allé de quelques déclarations qui, à notre point de vue, se prêtent à examen. Lorsqu'elle a dit, je cite en anglais, « A referendum is an incomplete picture », donc ça ne donne pas le portrait global si on tient un référendum. Écoutez, Monsieur le Président, dans des exercices qu'on fait actuellement, celui qu'on est appelé à faire dans nos circonscriptions, dans le meilleur des scénarios, mettons qu'on rejoint, je ne sais pas moi, 50, 60 000 Canadiens. C'est du monde, là. Ça ne s'est jamais vu. 50, 60 000 Canadiens. Est-ce que c'est le portrait global ou au contraire, ce sont les 17 559 353 personnes qui ont voté à la dernière élection qui pourraient vraiment, eux, nous donner le portrait global? 50 000 personnes ou 17 millions de personnes? Pour nous, c'est clair. C'est un référendum qui donne le portrait global, pas des consultations comme on va faire. Quand Mme la ministre parle de « conversation in various jurisdictions », donc il y a eu des démarches qui ont été faites déjà dans plusieurs provinces. Tout à fait raison. Je suis du Québec, je sais de quoi je parle. Mais à chaque fois qu'une province a voulu faire des changements, ils sont passés par quoi? Par un référendum. Colombie-Britannique, Ontario, l'île du Prince-Édouard, ce qui a fait dire d'ailleurs au ministre senior du gouvernement actuel, l'honorable Stéphane Dion, et je cite, « Les précédents rendent un référendum incontournable au Canada. Pour changer de mode de scrutin, il faut obtenir l'appui du peuple. » C'est Stéphane Dion, le ministre senior de votre gouvernement, qui dit ça. Et quand le ministre conclut en disant « That's what Canadians talked to us in the last campaign. » Ah ouais, les Canadiens lui ont parlé de ça. Ben, devrait peut-être parler à son collègue d'Hamilton, East Stony Creek, qui a dit, et je cite, « It's not something I've heard anything about on the campaign trail. I don't recall one conversation at the door that had to do with that. » Monsieur le Président, à Hamilton au Québec, c'est pareil, parce que moi non plus, à Québec, je ne m'en suis pas fait parler. Ça tombe bien, je m'en vais à Hamilton la semaine prochaine pour mes vacances. Je suis sûr que les gens vont être aussi chaleureux que les gens de Québec. Mais en campagne électorale, on n'a pas entendu parler. Dans le programme électoral du Parti libéral, Monsieur le Président, que vous connaissez bien, 96 pages. 3 phrases sur la réforme électorale. 3 phrases sur 96 pages. Je peux vous dire que ça a été un enjeu important? Allons. Alors, Monsieur le Président, ma question à la ministre est fort simple, une question référendaire. S'il y a des changements, est-ce que vous êtes prêt à tenir un référendum, oui ou non? Mr. Chair, I'd like to thank the honourable member for the contributions he'll be making on this committee, and I'd like to take the opportunity to answer several components in his conversation just now. So it is true that we have seen more than one province explore the possibility of electoral reform. It is true that the province's referenda have not changed the status quo. It is also true that half of the population in those provinces did not engage in the referenda. Now, it may be okay for some people to not have 50% of the electorate engaged, but that is not good enough for me, and that is not good enough for Canada. And in 2016, surely there is a way to be more inclusive and to be more engaging with Canadians. That said, while I have yet to be convinced that a referendum is the best way to go forward, I am counting on your deliberations and your recommendation in your report, which I look forward to reading come December 1st of this year, on what the best way to go forward and to determine that broad support may be. This is not going to be easy work. This is very challenging work. You'll be sacrificing a lot to arrive at that final report, and this is a diverse country too. What works in one province, what we hear in one province does not dictate what we're going to hear from the rest of the country, which is why there is a committee reaching out to Canadians across this nation. And I can assure you that in the 26 debates I had participated in Peterborough-Kawartha, electoral reform came up at every single one of those debates. We were clear in our party platform, which you referred to. I was here in Ottawa. It was June of 2015, and I stood shoulder to shoulder with other hopeful MPs behind our now Prime Minister, who made a commitment
to deliver upon 32 commitments for a more open and transparent government. That included the idea of reforming the way senators are appointed. That included the ideas that we are exploring here around changing the way we vote. That includes mandatory voting and online voting. And we are not going to arrive at a conclusion. Yes. We're going to count on you to hear from Canadians and bring their voices into this conversation. Monsieur le Président, ma question était claire. Le moins qu'on peut dire que la réponse ne l'a pas été. J'ai demandé un oui ou un non pour ne peut-être. Puis encore, je suis généreux quand je dis ça. En fait, je me réfère davantage à la réponse que vous avez donnée à mon collègue tout à l'heure, où vous ne fermez pas définitivement la porte à un référendum. Si c'est le cas, Madame, quelles sont les démarches que vous avez faites jusqu'à maintenant concernant la modification à faire à la loi référendaire et les démarches faites auprès de l'Élection Canada pour s'assurer qu'un référendum puisse avoir lieu correctement sur cet enjeu essentiel qui est un changement de mode électoral? Mr. Chair, I'd like to remind all members that this is not a simple conversation. This is not going to boil down to a simple yes or no answer. This is not a black and white issue, and to that end, you will not receive a simple black or white answer. What have I done? I've been in constant communication with Elections Canada to ensure that we're on the right track. I have put forward a motion in the House to strike this committee and then amended the motion to make sure that it's as inclusive as possible. And I'm here today speaking with you about my priorities, and I'm really looking forward to the conversation that you will have with Canadians and the recommendations that you provide me with about various aspects, including how to engage whether or not we have that broad buy-in. Thank you. So we'll go to Mr.